హలో వెల్కమ్ టు జానూస్ క్రియేటివ్ కార్నర్. అందరికీ హ్యాపీ దసరా. ఇక్కడ మాకు వింటర్ వచ్చేసింది. నైట్ నుంచి స్నో స్టార్ట్ అయ్యింది. వింటర్లో మార్నింగే లేవాలంటే చాలా బద్ధకంగా ఉంటుంది, కానీ పండగ కదా లేవాలి తప్పదు. ఈరోజు అంతా స్నో ఉంది. ఇంకా రెడీ అయ్యి కిందకు వచ్చాము. కుకింగ్ స్టార్ట్ చేశాను అండ్ 9 ప్రసాదాలు చేద్దాం అనుకున్నాను అమ్మవారికి. అలా కొంచెం 9 ప్రసాదాలు చేశాను. నాకు 2 hours పట్టింది ప్రసాదాలు చేయడానికి. ఇంకా ప్రసాదాలన్నీ అయిపోయిన తర్వాత పూజ స్టార్ట్ చేసుకున్నాను. ఇక్కడ టీడీఎఫ్ డెన్వర్ కమ్యూనిటీ ఆర్గనైజేషన్ ఉంది. టీడీఎఫ్ అంటే తెలంగాణ డెవలప్మెంట్ ఫోరం. సో ఇక్కడ ఎవ్రీ ఇయర్ బతుకమ్మ అండ్ దసరా ఈవెంట్ ఘనంగా చేస్తారు. లాస్ట్ ఇయర్ వెళ్ళాము, కొన్ని పిక్స్ ఇక్కడ పెడతాను చూడండి. అండ్ ఈ ఇయర్ మాత్రం వర్చువల్ ఈవెంట్ జరిగింది. ఇంకా లంచ్ అయిపోయాక వియాన్ బయటికి వెళ్తా అని అడుగుతున్నాడు. చూడండి ఎలా ఆడుతున్నాడు. షూస్ లేవు, జాకెట్ లేకుండానే వెళ్ళిపోయాడు. ఇంకా అలా 5 to 10 minutes ఆడుకొని వచ్చాడు. మై హ్యాండ్స్ ఆర్ ఫ్రీజింగ్ అని అంటున్నాడు. చూసారా, ఒక 5 minutes అలా వితౌట్ జాకెట్, గ్లౌజెస్ లేకపోతే ఉండలేము అసలు. బయట హ్యాండ్స్ అన్నీ ఫ్రీజ్ అయిపోతూ ఉంటాయి.
How is it? Good. Huh? Good. Start over now. Rewind, and I won't let you go. ఈవినింగ్ స్నో అంతా ఆగిపోయిన తర్వాత మేము వెళ్ళి మా డ్రైవే అండ్ వాక్వే క్లీన్ చేసుకున్నాము. ఇక్కడ ఎవరి స్నో వాళ్ళే క్లీన్ చేసుకోవాలి, ఎవరింటి ముందు వాళ్ళ స్నో క్లీన్ చేసుకోవాలి. అండ్ ఈ స్నోలో సైకిల్ తొక్కుతా అని వెళ్ళాడు చూడండి.